প্রিয় দর্শক, সৌরভ ইমাম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নিউ ইয়র্ক সিটির ব্রুকলিন থেকে। অনেকেই আমার কাছে ইমিগ্রেশন সম্পর্কে জানতে চান। আজকে আমি আপনাদের এইসব আগ্রহের জন্য আমি এসছি নিউ ইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনের স্বনামধন্য অ্যাটর্নি মারিয়া শাপস্কির চেম্বারে, যিনি দীর্ঘ 20 বছরের বেশি সময় ইমিগ্রেশন নিয়ে কাজ করছেন। আপনাদের প্রশ্নগুলো আমরা আজকে তার কাছে উপস্থাপন করব। আশা করি যে উত্তর দিবেন আপনাদের কাজে লাগবে। অতএব জানতে সাথেই থাকুন। Hi, Marina. Hi, nice to meet you. Thank you. Have a seat, please. Thank you. How is going everything? Everything is good, thank you so much. Yeah. দর্শক, আমি এখন আছি নিউ ইয়র্কের স্বনামধন্য অ্যাটর্নি মারিয়া শাপস্কি রুমের। তার সাথে কথা বলবো, ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করব। আশা করছি তার উত্তরগুলো আপনাদের কাজে লাগবে। Hello, Maria Shaplesky. You are welcome in our channel. I want to know one thing, a very important question to you. Maria, you know I am Saurabh Imam, Bangladeshi journalist, working here different ways. I want to know, lots of Bangladeshi people come to USA every year through crossing or different ways. I want to know, do you firm handle asylum case? Yes, we handle many asylum cases, both from crossing the border from Mexico or Canada, and also for people who come with visas inside US and file for asylum here inside. হ্যাঁ দর্শক, যেটা বলছিল মারিয়া শাপস্কি যে কানাডা হোক, মেক্সিকো হোক, বর্ডার দিয়ে হোক, যেভাবেই আসুক অথবা ভিসা নিয়ে আসুক, ভিসা ছাড়া আসুক, যে কোনো পন্থায় আপনি আমেরিকা আসেন, সেই অ্যাজাইলাম কেস তিনি হ্যান্ডেল করেন। মারিয়া, ওকে, রিসেন্টলি উই আর সিইং দ্যাট পার্টিকুলারলি ইন নিউ ইয়র্ক পিপল ফ্রম বাংলাদেশ অ্যাটাকড বাই দ্য ক্রিমিনালস, দে টুক দেয়ার বাইক অর কার, ফাইনালি দে গট ইনজুর্ড, মোস্ট অফ দ্য ভিকটিম ডাজ নট হ্যাভ এনি গ্রিন কার্ড অ্যান্ড দে এফ্রেড টু কমপ্লেন টু দ্য ল এনফোর্সিং এজেন্সি। ডু ইউ হ্যাভ এনিথিং সে টু দ্যাম? Yes, unfortunately crime has been on the rise in New York, and of course the people from Bangladesh have been attacked like everyone else. Do not be afraid to go to law enforcement. In fact, there's a special visa called the U visa that helps people who are witnesses and victims of crime and help law enforcement put the bad guy in jail, get US visa and then a green card. So we handle a lot of U visas for people who become victims or witnessed crimes. But if you help the government, you can get legalized and a green card in US. দর্শক, উনি যেটা বললো, আপনি যদি কখনো ক্রিমিনাল দ্বারা অ্যাটাকড হন, আপনি যদি আক্রান্ত হন, তবে সেক্ষেত্রে ভয়ের কোনো কারণ নেই। আপনি অবশ্যই পুলিশের কাছে যাবেন, আপনি অভিযোগ দিবেন। আপনি সেক্ষেত্রে আপনি এই ইউ ভিসা করে আপনি গ্রিন কার্ড পেতে পারেন। অতএব নিশ্চিন্তে আপনি পুলিশের কাছে যাবেন এবং এই সব বিষয়ে মেরিনা আপনাকে সাহায্য করতে পারে। নাইস, আই এম লার্নিং এ লট অফ থিংস ফ্রম ইউ। মেরিনা, হাউ লং আর ইউ প্র্যাকটিসিং ইমিগ্রেশন ল? I've been practicing immigration law for over 20 years. I've had my firm for the last 20 years. And I love immigration law because it helps me help people from my community legalize in the United States. It's very warm and very nice for me personally as a human being to see my clients get green cards. They change, they start to look like different people when that worry, that problem of being illegal disappears from their life. Great. Marina, do you take clients whom are living outside of New York? Absolutely, we have clients from all over the United States. দর্শক, মেরিনা শুধু নিউ ইয়র্ক নয়, নিউ ইয়র্কের বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো স্টেটে যে কোনো জায়গা থেকে ক্লায়েন্ট নিতে পারে এবং আপনাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছে। ওকে, আর্লিয়ার ইউ said that you can take the client from outside of New York. Now I want to know, do they have to visit your office to complete their case? No, absolutely not. Since the COVID-19 pandemic, we set up a completely remote system that allows people to basically use their cell phone to take pictures of their documents, upload them into our system, and we do everything remotely. We send them paperwork by email, by their phone sometimes. They sign it electronically. USCIS accepts electronic signatures now for everything. দর্শক, এখানে চমৎকার একটি কথা বলেছে তিনি, যে আপনি যদি অন্য স্টেটে থাকেন, যদি নিউ ইয়র্কে না আসতে চান, সেক্ষেত্রে কোভিডের পরবর্তী সময় যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে আপনি ওভার ফোনে ইমেল করে তার কাছে ইনফরমেশনগুলো পাঠাতে পারলে তিনি ফোনের মাধ্যমে, ইমেলের মাধ্যমে আপনাকে ইনফরমেশন দিয়ে হেল্প করতে পারে, আপনাকে সহযোগিতা করতে পারে। এবং আপনি যদি আসতে চান, তাকে আপনাকে সবসময় আপনাকে ওয়েলকাম জানাচ্ছে ম্যারিনা।
Marina, it's a good news for our community people. Just I want to know another thing. Now I would like to speak about something else. Nowadays people from Bangladesh, both men and women, they are facing family violence, and sometimes they do not make any complaint to the police as they don't have any paper. Sometimes their spouse threatened them to deport from USA. How can they protect them? If you are in a marriage to a US citizen, lady or gentleman, or a green card holder, and they hold your green card over your head, they blackmail you, they call you bad names. It could be physical violence or not. It could be financial control. Maybe they don't let you speak to your family. They control every step you make. You can file without their help, without their cooperation. That process is called I-360 VAWA. And by the way, I find that sometimes your children who are US citizens, who are adults over 21, also abuse their parents. Even in that situation, you can get VAWA green card without them getting in trouble, without the spouse or the child knowing about it, without arrest, without having to go to the police, because people don't want to complain on their spouse. They don't want to put their child in trouble. USCIS understands that, and that's why VAWA is a law that works for our clients 100% of the time. দর্শক উনি চমৎকার কথা বলেছেন। যদি কোনো ব্যক্তি পুরুষ কিংবা নারীকে বিয়ে করেন এবং সেক্ষেত্রে কোনো গ্রিন কার্ডধারী হোক, পাসপোর্টধারী হোক, তিনি যদি মানসিক বা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হন কিংবা ব্ল্যাকমেইলের শিকার হন, সেক্ষেত্রে আপনার জন্য অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে যেতে পারে। আপনি ভাওয়া কেস করতে পারেন এবং এই ভাওয়া কেসের মাধ্যমে আপনি গ্রিন কার্ড পেতে পারেন। সো এই বিষয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই এবং আপনার এই ব্যাপারে আপনি খুব সহজেই গ্রিন কার্ডের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন। ইউ আর রিয়েলি ভেরি নলেজেবল পারসন। এনিওয়ে, দেয়ার ইজ এ মিসকনসেপশন অ্যামং দ্য বাংলাদেশি পিপল দ্যাট ইন অর্ডার টু লিগালাইজ ইন ইউএসএ you have to marry or file an asylum application. Do they actually have any other remedy? It's a common misconception that the only way to legalize in America is to get married to a citizen or file for asylum. If you came with a visa, you have a lot more options than that. You can get an investor visa. If you're a victim of a crime, you can get a U visa. If your marriage is bad, you don't have to depend on your spouse. You can do the VAWA petition. If you came without a visa, your options are less, but they're still available to you. And if you want, and you're extraordinary, you have really cool projects, you have a master's degree. I know many people from Bangladesh are very highly educated. You can get an extraordinary ability green card in US. দর্শক খুব চমৎকার একটি কথা বলেছে যে শুধু বিয়ে এবং অ্যাজাইলাম ছাড়াও কিন্তু অনেকভাবে গ্রিন কার্ড পাওয়া যায়, স্পেশালি চাকরি করে, ইনভেস্ট করে। এছাড়া যারা এক্সট্রাঅর্ডিনারি অনেক পারফরমেন্স করে, লেখাপড়া করে, এখানে যারা মাস্টার ডিগ্রি করেছেন, এরাও কিন্তু নানা পন্থা রয়েছে, নানা পথ রয়েছে এখানে গ্রিন কার্ড পাওয়ার জন্য। সে ব্যাপারে আপনারা মেরিনার সাপোর্ট নিতে পারেন। মেরিনা, মাই লাস্ট কোয়েশ্চেন টু ইউ, হাউ US immigration deals with forced labor exploitation? I am asking this question. Many US citizen employers exploit undocumented Bangladeshi by forcing and threatening to do the work without giving any money, or sometimes they pay less than minimum wage. Do you have any hope for those undocumented people? There's definitely hope. A lot of American employers take advantage of Bangladeshi immigrants. They know that they won't complain. They force them to work in bad conditions. They don't pay them enough. They traumatize them. They physically harass them. They sexually assault them. This is called trafficking. Even if the employer didn't originally bring you here, if you end up working in bad conditions, we can get a T visa, T for trafficking. Yes. It works. We do these cases all the time. You have to show where you worked. And by the way, sometimes you have court claims that you could get money for not getting paid enough, for not getting overtime pay, for not getting sick days paid. Things like that, you can get a separate lawyer for that, but we handle the immigration part of it. You get a visa, work permit, social, and later in 3 years you can get a green card. Nice. দর্শক যা বলছিলেন তিনি সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে কেউ যদি আপনি এদেশে আসার পরে কেউ যদি আপনি চাকরি করেন, চাকরির ক্ষেত্রে আপনাকে যদি ঠিকমতো আপনার পেমেন্টটা না দেওয়া হয়, যেটা আপনি টাকা পাবেন প্রাপ্য টাকাটা ঠিকমতো না দেওয়া হয়, আপনাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করে, আপনাকে সেক্সুয়ালি হ্যারাস করে, নানাভাবে নির্যাতন করে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি যদি কমপ্লেন করেন, আপনি সেক্ষেত্রে টি ভিসা অর্থাৎ ট্রাফিকিং ভিসা পাবেন এবং এই টি ভিসার মাধ্যমে আপনি পরবর্তীতে গ্রিন কার্ড পেতে পারেন, যা আপনাকে মেরিনা সহায়তা করতে পারে। হায়ারিং অ্যান এক্সপিরিয়েন্স লয়ার ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট.
Thanks, Marina. I will recommend you to our community people. Now they are not alone. Thank you very much. Now I would like to ask you that will you tell something for our community? In closing, I want to say don't be afraid to become our client. I know that I'm not from Bangladesh, but I'm an immigrant, and we have a team of immigrants here. We have a great team of lawyers. We're very familiar with issues in the Bangladeshi community specifically. We already have a lot of Bangladeshi clients. You can talk to them and see how their experiences are. They're very happy. We get them green cards. We get them U.S. citizenship through asylum in court, through filing with USCIS. We get them VAWA petitions when they're experiencing very bad marriage situations and they don't know where to turn. We do a lot of this work with people from your community already. So we ask you to join us and don't be afraid to give us a try. Well said. দর্শক, মেরিনা যা বলছিলেন যে এরই মধ্যে অনেক বাংলাদেশি কমিউনিটির মানুষ তার সহযোগিতা নিয়েছেন, তারা গ্রিন কার্ড পেয়েছেন, সিটিজেনশিপ পেয়েছেন, যে কোনো পর্যায়ে অ্যাজাইলাম হোক, আপনার EB1 হোক, টি ভিসা হোক, ইউ ভিসা হোক অথবা ভাওয়া ভিসা হোক, যে কোনো আপনার সমস্যার জন্য আপনি মেরিনা শাপলেস্কির সাহায্য নিতে পারেন। তিনি বলছেন আপনাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই, আপনাদের যে কোনো প্রয়োজনে মেরিনা শাপলেস্কি আপনাদেরকে সহযোগিতা করবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।